New Kampala, New Uganda, Mission 2021. I want to assure and thank the people of Kampala for motivating me, for trusting me, for believing in me, for trusting that a woman can deliver as well as a man, maybe even better. So I offered myself to serve the people of Kampala and to see that for the first time, a woman can have this seat and take on the challenges that Kampala has, the impasse at Kampala, and bring back action, not words. Well, yesterday we also saw and heard of... No problem, because what happened last night, that at around midnight, I was called by a resident in Kawempe that they had information that there was a rigging happening at Global Primary School near Taiba School. And they said there were people sneaking into the polling station. And I said, okay, keep me updated. After a while, they said, yes, we've apprehended them. And in the midst, Chameleon, one of the mayoral candidates actually, had the courtesy to call me and said, Honorable. She actually said, beautiful woman, why? Bachali bano bagala kutubba kalulu. And he said in his own words, Sifayo, by the way, I wish you well. Let the best person win. But I would not want anyone to rig us. And then they were, of course, handling, said, Jilaba, Chiganda charu kwago chiri wano, swaibu, So I said, okay, that's very strange. So he told me we are apprehending them. So the scuffle was between, actually, the team that had apprehended them and the Jose Chameleon's people. So for me, I was just somebody who was informed by one of the candidates. So what I did was to drive later, but they had called police. They apprehended Lord Mayor Lukwago's brother, Swaibu, and took him to Kawempe Mbogo police station. And I think I arrived about an hour later. They were around the police, lobby where they sit, and their cars were there with the brands of Lord Mayor Lukwago. There were two. They had captured, there were sticks in there, because what happened is that when they apprehended the brother, they called for reinforcement. So when they called for reinforcement, 2 cars of Lukwago came in, his own personal cars with his brand. They came in and they had, sticks, they had stones. It was, it was going to be bloody. So when I reached the police station, they said, yes, we have apprehended, these cars are going to stay here. And then I went in and I saw Lukwago's brother, because I know him, so I was in shock. I was appalled. I was actually disgusted. I said, you know what? We are all looking for this vote. Tomorrow is election. But in the first place, why would you even go to that extent? So when we said what is happening, I told police, have you registered a case? They said no. Okay, we have suspects, but no one has registered a case. But fortunately, Jose Mayanja's agent came and made a case. I have the reference number here with me, Kawempe Mbogo. And when he made the reference, suddenly the police had, buzz. And finally, some police official on anonymity told me, well, they got a call from the Kampala Metropolitan Police Commander to release them. I said, this is strange. And I was there, that's when I started recording, and I said, this is strange. If there was NUP people, if there were people from NUP who were caught with stones, with sticks, I don't think any of them would have survived. Do you honestly think that you're going to win this election? Well, the people of Kampala, who I represent still as a member of parliament, have assured me I made this transition and made it clear to them.
And I said, I've served as a member of parliament, but I feel Kampala has a vacuum in implementing what members of parliament legislate. The budget of Kampala is, duly given to the Lord Mayor's office and his council. So I think that vacuum for the people of Kampala, and also the lack of action and the complaining that has been on for 10 years. And whatever happens, if he's not complaining about a minister, even if a minister is changed, the complaint will shift to the next minister. If it's not about the executive director, it will be about the councillors. So the complaints will never stop. So I think Kampala deserves some work. Kampala deserves better. Kampala deserves implementation, because that's the role of the Lord Mayor and his council, her council. So I hope this time round people will see the change that they vote for. We always come for free and fair elections. Right now in Gaba, they've just reported, they've just called the presiding officer, tearing like 4 ballots for certain individuals. They've just apprehended them. I got that report and sent somebody from a station that is in the vicinity of Machinde East, and they are already there, the cases are there. In Kabowa, they didn't bring ballots, they brought ballots of Kasubi to Kabowa. Then the Lord Woman councillors' ballots are lacking. They have shifted some people to Ndeba, those of Kabowa. So I think there is malpractice already. And I've just heard at Christ the King Civic Center, around that area, police, the army has cordoned off. So we are not saying that because it's a local government election that is free and fair. I'll watch the space. The day is still early, so we will assess the day's election and the campaign process as it unfolds and as it ends. As of now, 2021 general elections. This is just the next phase of the election. So when I see that being played out from the eve of the election, and it's across parties, so I think there is a problem, and I think NUP is being targeted unjustly. Because when I looked at the confidence that Lukwago's team had around police, and they were released on bond in the night at 2 a.m., I wonder. Ye polling station yange, kyalo kyange, muluka gwange ogw'ebuziga, era nga nebaza bannakampala mwenna gye mpise, aboogeddeko nange, abampadda obukulembeze nga Woman MP. Kati mu kiseera kino tugenda mu ffumbiro okuba nga tutereeza ebya Kampala. Era mbeebaza obuwagizi bw'emundaze n'ekibiina kyange kya NUP okuba nti mutwesigisa ekibuga kino nga NUP. Nze njagala bakakasa nti enkola yange neya NUP tegenda kuba yeemu. Sijja kwogerera abaddewo, naye nze mmanyi bulungi nti wabaddewo obwanjabala, wabaddewo obunafu. Omanyi omunafu ye bw'aba alemeddwa okujjula yeekwasa, amazzi tegabaddewo, ate amasannyalaze gabuze, nabadde ngenda kukola bwe nti ate omwana n'aseerera. Kati omuntu ng'oyo ne bw'olikola otya ye emmere ye tejja. Kati kyekibadde mu Kampala. Bannakampala programu zaabwe tezigguse. Lwaki? Aliwo ye. Simanyi oba alowooza office osobola ogibeeramu obwomu, oba owandiisa abantu boyagala okukola nabo. Tewali muntu agenda mu public office, office ya lukale, ebaamu abantu bonna. Si gwe owandiika ba civil servant, si gwe olonda bakansala. Ate bakansala osobola kati nga nze mba ndowooza abakansala bange aba NUP bandize. Naye osobola n'okufunamu aba movement, n'ofunamu aba DP, n'ofunamu aba FDC. Obuvunaanyizibwa bwe kukolagana na buvunaanyizibwa bukutute bantu bwe bakuwadde. Kubanga office eyo ebaamu buvunaanyizibwa. Nze ntunuulidde nnyo ng'emyaka 10 siwuliranga kigambo kiva mu Lord Mayor Elias Lukwago ti bannaye abakyala b'e Kampala ensonga zaffe tugenda zikwata bwetu. No, ekyo ekigambo tekimuyiseeko mu kamwa mu myaka 10. Wadde okwogera nti bannaye abavubuka embeera ngitegeera, tugenda kukola bwe tuti, ekyo takyogera. Yagamba nze ndi mu lutwalo lwange struggle. Kati olutalo lwe ndowooza
kaluguse oba lwongereyo mu mbeera gyabwe naye bannakampala baagalako okulaba nti nno ofiisi eya Lord Mayor ne council y'abantu. By the way, mbuuza bannakampala ani yali akyaddeko oba n'awulira invitation ti bannange oba buli mwezi bannakampala bagenda bw'oba weewandiisizza n'okyalako ku city council n'ogerako ne Lord Mayor wo. Sikiwuliranga eringa barracks. City council eringa barracks teyingirwa naye ng'ekola enforcement abantu bagirabanga bajaasi. Naye bwe bamala ne boogera abakyala engeri gye bakwatiddwa mu enforcement ekyo kiraga ti Lord Mayor tayogerako naba enforcement kuba nabo bantu. So bagamba abo be mukukwata obubi singa mwanyoka alifa nga mumugobye oliwulira otya. Njagala okuwulirayo ebirowoozo bye biti naye bwe bamala okufa ng'omukyala bwe yafa nga Lord Mayor avaayo ajja akubagiza kibi nnyo. Si kibi kubanga obuvunaanyizibwa buba bubwo. Era nze waliwo ebintu bingi bye ndowooza birina okukyuka. Bannange ekisooka siwangulidde mu mbeera ne kubawuma n'MP buli kisaanya mbadde ntwalibwa mu kooti. Ekyasembayo constitutional court gye namalira nga ne electoral commission yennyini yeegasse n'abandoopi nti banonda mu bukyamu. Mbisuubira naye nze ndi muwanguzi. Ate bannakampala nabo bamanyi kye baagala. Baba basazeewo nti ekibuga bakikwasizza NUP kubanga eno ofiisi si yange ng'omuntu. Omanyi waliwo obwannakyemaliro obwogera ofiisi yange. No, ofiisi y'obwa Lord Mayor y'abantu. Bw'oba n'ekibiina kirina enkizo mu kyo ne bakansala part of the decisions olina okukola ne ba technical staff gye bali. Nze ndowooza enjogera y'amalala ekoze bubi nnyo Kampala. Endowooza ey'okulowooza nti gwe oli bwannamunigina nze wendi nze nkola kino nze tabeera mu public office. Nafunye akasimu ku ssaawa nga zigenda kwera 6. Waliwo omuntu wange eyeesimbyewo kuba Lord Councillor Engineer Katumba yankubidde naga wayi ndi wano mu katundu batugambye nti waliwo abantu abadde bakukusa bu box ku polling station ya Global Primary School. Kanvuge ngende ndabewo. Nembwa kalo nambuulira. Kati bwe yankubidde nagenda okuwulira nga waliwo walala nembwa kiki. Naga akwata ono nampa ate omuntu gwe tuvuganya naye nga nze siina tabu kuba nsesimbangawo nempitamu nga sivuganyiziddwa. Nzikiriza nti akalulu olina kagendamu n'abantu ab'enjawulo ng'olwaleero bwe nkoze. Kati Jose Chameleon nagenza okulaba nga mbuuza era bwe yatuuse n'aŋŋamba hey, beautiful woman. Ne mugamba ani ono naga Mayanja. Ne mugabo waayi nkwagaliza buwanguzi manyi twesimbyewo ne gwe banaawa yanaayitamu ne mwana kino ekisajja kyagala tubbako kalulu. Ne mugamba ani nga kisajja kyalukwagula muganda wali wano enda okulanga ne mbuuza ani Swaibu tumanyi bulungi yabeera ne Lord Mayor muganda we naye bakola naye. Najja ne batandika awo ne mpulira akavuyo olwazzeemu nagenza okuwulira nga bagamba tukubidde poliisi y'Ekawempe Mbogo y'Ekawempe nejja ne bakwata. Kati nze bwe naviiridde ne Buziga okuvuga mu Kafyu road block natuuse nga bamaze batuusa ku police station. Era bwe natuuseewo nensangawo agent wa Jose Chameleon nensangawo nempitako ne Mayor ow'eddembe ne Kansala Katerega Guild President we Makerere who is standing in that area ne tubeerawo. Kati nembuuza ekigenda mu maaso nengendako wali ku reception ngenda okola nga batudde Swaibu mulaba nengamba kiki kino ne mulangera ne banne nga bwe babadde. Kati nembuuza aba police ne bagamba osina ngamba kino ekintu tulina exhibit tulina emiggo gye tusanze mu motoka ezo zombi amayinja biki kubanga bwe babatandise okubakwata aba Jose Chameleon ne batandika okulwana. Swaibu n'akubira reinforcement bajje be bamwegatteko. Kati emmotoka ziriwe zagidde n'emiggo n'amayinja okulwanagana n'abantu badde bakwate ekyembi basanze poliisi etuuse. Kati nebakwata bweti nemala nebatwala. Kati nze bwe nabaddeewo neŋŋamba nkole ki saawa zigenze 7
Ningamba ntambudde ntya kati ekyakoze nembaga mugenda kola ki bapoliisi ne bagamba tewali complainant nenekengera ningamba singa abadde NUP nga emmotoka ziriko NUP ziriko Kyagulanyi zirina emiggo zirina amayinja simanyi oba abaana abo bandivuddewo nze kyendowooza waliwo abantu abeesiiga akazigo naye nga nabo singa bafuna omwaganya babbi ba bululu naye ekyanewunyisiza nengamba wa Jose Chameleone mugenda kola nagamba yes ne bagenda ne bakola statement kyanewunyisiza amasimu ne gatandika okuvuga aga waggulu above kulukwago above ne watandika okubibwa amasimu era bwe mamaze okuba amasimu nze nembeerawo nagenza okulaba ng'oli bamuwandikira bondi awe natandikidde live tikino kyendaba kituufu bondi ezo saawa 8 ogw'ekiro ng'abaana baffe bakwatira ekalangala bakyaliyo nakati tebalina musango tebabakwata na miggo tebabakwata na mayinja naye bakyapookyeza mu makomera kati be bakutte n'emiggo ekiro mu kafyu mmotoka 2 n'amayinja nga bali ku polling station bondi bagifunye saawa 8 banaye bannakampala mwebeereremu nze ndowooza abakuba enduulu ennaku zino ababbi be bakulubirira be babbye enduulu bangi abakubi b'enduulu naye nga babbi kibi nnyo omuntu okunyakulako akasimu mu kkubo noba otandika okwera n'akuba enduulu okusinga abantu bwe bajja ne balumba ggwe kati kyekibaddewo mu Kampala omanyi amazima gakeerewa naye gamala ne gatuuka ate omubbi aba n'ennaku 40 era olunaku lwa 40 osobola okulowooza nga tufa naye lumala ne lutuuka nze ndowooza ababbi b'obululu naddala omusingi gw'obubbi bw'obululu gulimu nnyo mu Central Division buli muntu ayitako mu Central Division ayiga okubba akalulu mu division emirala kyova twabakutte kubanga ebyo ebizibu era mulaba nti n'abubokisi bwaffe babukwatamu Nsereko yakwata mu kalulu kaffe kyova olaba nti tiimu eyo tugimanyi batambula bonna era bakulemberako Central Division bonna ka tiimu wadde kabeera mu pate yanjawulo kakola mbeera ya kimafiya batambula bonna andi muwanguzi situubira nti no sizoganyizangako embeera zonna mbadde mpita mu kiseera ekizibu ate kati ndi wa mukisa lulina mu kibiina nga kinwana okuva waggulu ku president paka ku secretariat kati ndi mu kibiina nga president wange andimu nange mulimu muwulira nange sisobola kugamba nti Kyagulanyi singa tampagire ekyo mu FDC buli kaseera ne weekubagiza oli mu kibiina kati lwaki bwe mbadde mpangulira mu bugubi ng'ekibiina kyange kinwana kati ate nga ekibiina kyange tekirina buzibu nange nze ndowooza obuwanguzi bwaffe ate nja kutwala obuwanguzi buno ng'obwa NUP tusobole ekibuga kino okuba nti nno tukola ekyenjawulo ng'abantu be batwesiza njagala kwogera ekintu kimu waliwo ebyobufuzi ebyenkwe ebyobunanfuusi ebibadde biziŋŋamizza politics wa wano naddala mu Kampala naye enkwe ezo zikaddiye zitandise okubeera phased out kyova olaba bwe nalabye abaana abato nga baseegirinya obalaba emyaka egyo bannyeko abaana abato tewali alwana naye abantu abazze n'obugugu bwabwe obw'ettima gye babadde babwangaalira abantu abalina enkwe Kyagulanyi naye abalaba nze ndowooza wano bakubye miss enkwe zibadde ziwangaalira mu bifo kyova olaba babeera mu bibiina ebyenjawulo naye enkwe nga ze zibagatta enkwe lwe lutindo olugatta kakliiki ako nkamanyi sijja boogera kuba nti tebalina makulu sijja boogerako Maiko